Hello, welcome to another session of Practice with Me Biology MCQ. আজকে সেল বায়োলজি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। সো সেল বায়োলজি থেকে যে সমস্ত এমসিকিউ প্রিভিয়াস ইয়ার এসছে এবং যে রকম হয় সেগুলো। তো ফার্স্টে যে কোশ্চেনটি আমরা দেখব সেটা হচ্ছে ইন সিঙ্গার অ্যান্ড নিকোলসন মডেল of plasma membrane, the extrinsic proteins are. So four options are given. So we have to choose the correct answer from from among the four options. So the first answer, the correct answer will be option C, loosely associated with intrinsic protein and can be easily separated. Next question. Question number 2. Find out the question number 2. Find out the correct match with regard to the stored food. So এখানে কোনটি কারেক্টলি ম্যাচড হয়েছে সেটা দেখতে হবে। যেমন এখানে অপশনে অ্যালিউরোপ্লাস্ট দেওয়া আছে, অপশন বি এলাইওপ্লাস্ট আছে, ফ্যাট অ্যান্ড অয়েল বডি, অ্যান্ড আরিয়ার গ্লাইকোজেন, and amyloplast starch. So we have to choose the correct match from these four options. So correct answer will be option C, the glycogen. Oh, acha, sorry. Here option will be C. So option will be C. Aleuroplast protein store করে, B এলাইওপ্লাস্ট লিপিড অ্যান্ড ফ্যাট করে, এবং অপশন ডি অ্যামাইলোপ্লাস্ট স্টার্চ করে। কিন্তু এই গ্লাইকোজেন আর মানে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কিন্তু কোনো করে না। সো দ্য কারেক্ট অ্যান্সার হবে সি। তারপরে নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 3, ক্লোরোপ্লাস্ট ডাজ নট কন্টেন। সো ডাজ নট কন্টেন, এখানে চারটে ডাবল মেমব্রেন এনভেলপ এটা আছে, তার বি গ্রানা অ্যান্ড স্ট্রোমা, সি ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড ক্রিস্টি, and D circular DNA and 70S ribosome. So you have to choose the correct answer. So কি হবে এটা দেখা যাক। C, option C will be the correct answer. মানে ডাবল মেমব্রেন থাকে ক্লোরোপ্লাস্টে, তারপরে গ্রানাস্ট্রামাও থাকে ক্লোরোপ্লাস্টে, এবং সার্কুলার ডিএনএ এবং 70S এদের রাইবোজোম থাকে। কিন্তু এখানে ক্রিস্টটা কি? ক্রিস্টটা হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়ার একটা অংশ, সেই জন্য অনলি ক্লোরোপ্লাস্টে যেটা থাকে না সেটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এবং ক্রিস্টি থাকে না। তারপরে নেক্সট কোশ্চেনে চলো।
according to the model of according to the fluid mosaic model proposed by Singer and Nicholson, the plasma membrane is composed of. So এখানে option A cellulose and hemicellulose, option B phospholipid and integrated protein, option C phospholipid extrinsic protein and intrinsic protein, and option D phospholipid and hemicellulose. So the correct answer is option C. Next question, question 5. Keeping in view the fluid mosaic model for the structure of cell membrane, which one of the following statement is correct with respect to the movement of lipids and protein from one lipid monolayer to the other, described as flip-flop movement? So you have to choose the correct answer from the four options. So I taking pause to find out, to give you opportunity to find out the correct answers. So just read the options and in the comment section just tell me the correct answer. Then I will just tell you the correct answer after just a while. So question number 5. Again I'm reading the question. Keeping in view the fluid mosaic model for the structure of cell membrane, which one of the following statements is correct with respect to the movement of lipids and proteins from one lipid monolayer to the other, described as flip-flop movement? So here the correct answer is option A আছে, both lipids and protein can flip-flop. Option B, while protein can rarely flip-flop, protein cannot. While lipids can rarely flip-flop, but protein cannot. Option C, while protein can flip-flop, lipids cannot. So এটা অ্যানসারটা হবে না, neither lipid nor protein flip-flop, এটা অপশনটাও যা হবে না, এবং both lipids and proteins can flip-flop, so এটাও হবে না. So the correct answer is option B. So the correct answer is B. Lipids can rarely flip-flop, but protein কখনো flip-flop movement দেখায় না. চলো correct answer. Next question চলো. Golgi complex plays a major role in option A in trapping the light and transforming into chemical. No, এটা তো ক্লোরোপ্লাস্টের কাজ, এটা হবে না. Option B in digesting protein and carbohydrates. No, এটাও হচ্ছে না. তাহলে as energy transferring molecule. No, এটাও হচ্ছে না. Option D in post translational modification of protein and glycosylation of lipids. This is the correct answer. So next question number 7. You have to, here one table is given and the cell organelles are given, discoverer are given, and function of these cell organelles also given in the third column. So which to show the correct combination? So which one to show the correct combination? So here, so ribosome প্যালাডে, এটা ঠিক আছে, প্যালাডে আবিষ্কার করেন
Palade discovered the ribosomes, and the ribosome main function হচ্ছে protein synthesis করা. So this one is correct. And another Golgi complex, but এটা discoverer is right, but DNA synthesis is not the function of Golgi complex. So this option is discarded. Glyoxysomes ব্রেড ব্যাক এটা আবিষ্কার করেন এবং গ্লাইঅক্সিজোম ফ্যাটে মেটাবলিজমে ইনভলভ. সো দিস ওয়ান ইজ কারেক্ট. And the fourth one, nucleus, Robert Brown discovered. Okay, cell plate, no, this one is not correct. So the correct answer is here D. So correct answer is D. Next question. This question is also matching. Table is given. So some cellular structures, bounded by single or double membrane, while some other without a membrane matches the organelle in list 1 with the nature of membrane in the list 2, and select the correct answer using the codes given below the list. So the mitochondria without membrane, no. So mitochondria হবে এখানে, mitochondria have double membrane, and B, lysosome is single membrane. Ribosome don't have any membrane, and nucleus have also have double membranes with 4. So from this, which option is correct? So the option C is correct. So very easy question. Next question, again match the column and find out the correct combination. So next and the option are given. Now question number 9. So question number 9, here match the columns and find out the correct combination. So lysosome is involved in case of hydrolytic activity. Then ribosome involved in protein synthesis, and smooth endoplasmic reticulum is involved in এটা হচ্ছে স্টেরয়েড সিনথেসিসে এরা
ইনভলভ থাকে, তাকে স্টেরয়েডোজেনেসিস বলা হয়, স্টেরয়েডোজেনেসিস। তারপর সেন্ট্রিওল ইনভলভ ইন formation of spindle apparatus, and chromosome is involved in repository of genetic information. So the option 4 is not that. 1 2 3 4 5 organelles are given, but এখানে they have shown total 6 functions, so the 4 one is not match, is discarded. So here the option are given, so here A match with 2, B match with 1, C match with 3, C match with 3, and D match with 6, and E match with 5. So you have to, here the correct answer is option A. Okay, then next question. The next question. Again, the match the columns and find out the correct combination. So now A, suicidal bag is lysosome, powerhouse of cell, we know the mitochondria, and cell brain is nucleus, and plasmosome is nucleolus. So now which one will be the correct? A, option 2, B 1, C 5, and D 3. So the correct answer is option C. The next question. Again, match the columns and find out the correct combination. Endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is involved with the detoxification of drug spherosome is involved with synthesis and storage of lipid, and dictyosome is known as the stack of cisternae, and peroxisome is involved in photorespiration, and elaioplast store oil and fat. So here the correct answer will be option A 5, organelle B 3, organelle C 1,
organelle D4, organelle E2. So here the correct answer is A. Next question 12. Next question 12 also another matching. So Golgi apparatus. Golgi apparatus involve in formation of glycoprotein and glycolipids. So A match with 3. Glyoxysome involve conversion of lipids to carbohydrates. So B match with 1. And peroxisome is involved in catabolism of long chain fatty acid. So the option C 2. And endoplasmic reticulum is involved in synthesis of lipids. So option D 4. Organelle D match with 4. So here the 4 organelle are given and you have to correctly combine with their function. So osmoregulation is given for extra to confuse you. So the correct answer option is here option D. Next question 13. Question number 13. We also have matching korte match the columns and find out the correct combination again. So cellular extension এখানে ফুল এটা ঠিক আছে. So it is very difficult in facing. Option A, organelle A, organelle cellular extension combined with pseudopod. Cellular extension pseudopod তাহলে combined with 1 a contractile fibril fibrillsটা হবে contractile fibril myonemes and short hair like organelle সেটা হচ্ছে cilia.
তাহলে এখানে B2C3 and another one is whip like organelles, এটা হচ্ছে flagellus। তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার ইজ here the next another one is also matching. So here lemurs combined with peripheral tubules of basal granules. So okay, no, this is not right. Okay, lemurs combine with option 2, lateral appendages of flagella, and B, doublets correctly combined with 5 peripheral tubules of axial filaments, and C, combined with singlet central tubule of axial filament, and D, triplets combined with peripheral tubules of basal granules. So here the correct answer is C. Question number 15. Just read it and try to answer this question, and try to answer this question. Now question number 15. Question number 15 is incorrect statement. You have to find out the incorrect statement from here. Option A, the shape of cell may vary with the function they perform. So এটা actually correct answer এটা সঠিক, কারণ according to the function of any cell the shape may vary. So this one is correct, but you have to find the incorrect option from here. So next, B, the plasma membrane is the main area of cellular activities in both plant and animal cell. Okay, plasma membrane mainly, this one is, the plasma membrane is the main area of cellular activity in both plant and animal. So in cell, both animals এর ক্ষেত্রে plasma membrane তো হয় না, cell plants have also cell wall, and plant cell have cell wall and plasma membrane, but animal cells only plasma. So এটা হচ্ছে ভুল হবে, কারেক্ট নয়। এবং সি, রাইবোজোম আর নন membrane, ribosome don't have any membrane, so ribosome are non-membrane bound organelles found in all cell. Okay, this one is also correct. And animal cell contain a non-membrane bound organelle called centriole, which
helps in cell division. This one also correct. So you have to find the incorrect statement. So this statement option B is incorrect, totally incorrect. So that's why it will be the correct answer. So very good, important question, very important, খুব important এটা question. So next one, here you have also find out the incorrect option. So all eukaryotic cells are not identical. Of course, this one is correct. Karon all eukaryotic cells are, of course, they are not same. Different kind of cells are there. But in case of prokaryotic ক্ষেত্রে, it's happened sometimes. B, plant cells possess cell walls, plasmids, and a large central vacuole which are absent in animal cell. This is also correct. Plant cells possess cell wall, plastids, and a large central vacuole which absent in animal cell. This is also correct. And animal cells have centrioles and dictyosomes which are absent in almost plant. No, dictyosomes also no. This one is not correct. Eukaryotic genetic material is organized into chromosomes. This one is also correct. So in this case, you have to find out the incorrect answer. So this is the option C is the correct answer here. So next question. Many membrane-bound minute vesicles called microbodies that contain various enzymes are present in both plant and animal cells. So above statement is correct for option A. And full question and organelles participating option A আছে organelle participating in photorespiration along with chloroplast and mitochondria. This one is correct. Plant lysosomes এটাও correct হবে, and organelles having catalase as marker enzyme এটাও হবে. তাহলে all of these correct answer, all statements are here correct. So the correct answer is here all of these. So now next question the correct statement. Here you also have to find out the correct statement. So unicellular organisms are capable of independent existence, and this is correct. Of course, they have the capability or they have the ability to staying independent. Of course, this is also correct. This is very correct. And option B, unicellular organisms are capable of performing essential function of life. Of course, this is also correct. This is also correct. Next question, next option, anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent existence. Of course, this is also correct. So the correct answer is all of these. So all of these are correct statement. Next question number 19. Read the following statement carefully and mark them as true and false. So 4 options are given. You have to mark them which one is true or false. Then you have to choose the correct option A, B, C among A, B, C, D. So let's first read the statements. So now the option statement A,
content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm. Of course, it is very true. It is very true. So this statement is true. Statement B, in the chromoplast, water-soluble carotenoid pigments like keratin and xanthophyll are present. Of course, chromoplast means pigments, carotenoid pigments present থাকবে. That's why this statement is in the chromoplast, water-soluble. No. This water-soluble now. Water carotenoids not water soluble, it is fat soluble. So this option is false, totally false. False হবে, এটা হবে false হবে. Basal body of bacterial flagellum has 9+2 arrangement of microtubule. It is also false. So it is the correct answer হবে তাহলে এখানে which one is correct answer? Option এইটা হবে. Option A will be the correct answer. Next 20. Question number 20. Let first পড়ি, read the statement, then we will find the correct answer. So now question number 20, তাই তো? Question number 20. Select the correct set of statements. Select the correct set of statements. Wait. লাইভ স্ট্রিমিং ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা একবার চেক। ওকে, ঠিক আছে। এন্ড ওকে, স্ট্রিম okay, let's start again. So here question number 20. Question number 20. Question number 20. Okay. Select the correct. Okay.
set of statements from given below. Option A, the cytoplasm is the main arena of cellular activities in plant and animals. Of course, this is true. Cell envelope in bacteria is correctly linked 5-layered structure. এটা কি ঠিক হবে? না, cell envelope in bacteria is correctly linked 5-layered structure. এটা কি ঠিক হবে? This is cell envelope in bacteria is directly linked 5-layer. এটা তো বুঝতে পারা যাচ্ছে না, কি করা যায়? cell envelope in bacteria is tightly linked 5-layered structure. এটা কি হবে? এটা না, এটা হবে, কারেক্ট হবে না। অপশন সি, the endomembrane system does not include semi-autonomous organelles. The endomembrane does not include semi-autonomous organelles. Of course, semi-endo, this is correct মনে হচ্ছে। And D, convex phase of the is maturing phase. No, এটাও কারেক্ট না। তাহলে এখানে অপশন এটা মনে হচ্ছে ঠিক হবে। কে কে আছো তোমরা এখানে? অপশন বি। তারপরে 21, question 21, incorrect statement is are, এগুলোর মধ্যে which one will be the, among the 4 option which one will be the incorrect statement? So পড়ি, let's read the options. All cells arise from 21, তাহলে 21, all cells arise from pre-existing shell. তাহলে এখানে ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে। তারপরে অপশন বি, ভেরিয়াস কেমিক্যাল রিয়াকশন occur in cytoplasm to keep the cell in living state. Various chemical reaction occur in শুনতে হবে, এটাই হবে। এটা কি? various chemical reactions, various chemical reaction হ্যালো, আচ্ছা, various chemical reaction occur in cytoplasm to keep the cell in living state. এটা কি ঠিক হবে? কি এটা হচ্ছে, তারপরে এখানে অপশন দেওয়া আছে 4টে।
ওকে, তাহলে এটা যদি ঠিক হয় তাহলে এ অপশন, এটা তো ঠিক আছে, তার মানে তারপরে ভেরিয়াস কেমিক্যাল রিয়াকশন অকার ইন সাইটোপ্লাজম to keep the cell in living state. তারপরে plant cell have centrioles. Plant cells have centrioles which are absent in almost all animal cells. এটা তো এটা মনে হচ্ছে দুটো কারেক্ট হবে, এই দুটো কারেক্ট অ্যান্সার অপশন মনে হচ্ছে। আর এইটা হচ্ছে ইনকারেক্ট, কারণ animal cells only have centriole, plant cells don't have any centrioles, so এটা the lipid component of the plasma membrane mainly consists of phosphoglycosides. Lipid component of the plasma membrane না না, এটাও মনে হচ্ছে এটাও ঠিক নয়, তাহলে এটা মেন কম্পোনেন্ট ফসফোলিপিডস, ঠিক আছে, ফসফোগ্লাইসেরাইডস, সো এটাও ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার, এখানে যদি স্টেটমেন্টস, ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য স্টেটমেন্ট, ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট ফাইন্ড আউট করতে হবে, তাহলে এটা অপশন বিটা ঠিক মনে হচ্ছে। বন্ধুরা, তোমাদের কি মনে হয় সেটা তোমরা কমেন্টে জানাও। তোমরা এটা জানাও, তাহলে হ্যাঁ, তারপরের কোশ্চেনে চলে যাই। 21 আবার কারেক্ট অ্যান্সার। Correct statement regarding the mitochondria and chloroplast. ATP synthesis is seen in both. Mitochondria ATP synthesis করে, ক্লোরোপ্লাস্টও এটা ঠিক আছে মনে হচ্ছে। তারপরে তাহলে কারেক্ট বলেছে, তাহলে আমাকে ইনকারেক্ট যেটা করতে হবে, তাহলে ইনকারেক্টটা খুঁজে বার করতে হবে, তাহলে অপশনগুলো বাদ দিতে সুবিধা হবে। তাহলে আউটার মেমব্রেন হ্যাজ মোর সারফেস ইন বোথ, আউটার মেমব্রেন হ্যাজ মোর সারফেস ইন বোথ সার্কুলার নেকেড ডিএনএ আরএনএ আর সিন ইন বোথ সার্কুলার নেকেড ডিএনএ আরএনএ এন্ড এটা হচ্ছে ঠিক আছে, both phosphorylations, তাহলে এটা ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে। oxidative phosphorylations, এটা এই দুটো এ এন্ড সি, এই দুটো হচ্ছে সঠিক, আর এই দুটো হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়াতে হয়, মাইটোকন্ড্রিয়াতে এখানে হয় না, মাইটোকন্ড্রিয়াতে অক্সিজেনেশন হয়, কিন্তু প্লাস্টিডে হয় না। তাহলে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হবে, এখানে অ্যান্সারটা হবে 22-এর সি, তাহলে এটাই হবে কারেক্ট অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন, কনসিডার দ্য ফলোইং 5
5. Consider the following. Consider the following 5 statement A to E and write chloroplast shown below. Select the correct option stating which one are true and which one is false. So for true false find out করতে হবে. Next. তাহলে এখানে এই যে ডায়াগ্রামটা দেওয়া আছে সেখানে এই অপশন এটা হচ্ছে কি, এটা মনে হচ্ছে ইট ইজ ইমপারমিয়েবল অ্যান্ড ল্যাক পোরিন। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ঠিকই আছে। এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মেমব্রেন আউটার মেমব্রেনটা বোঝাচ্ছে। তাহলে এটা পোরিন ল্যাক, কারণ নিউক্লিয়াসে পোরিন থাকে, পোরিন তো নিউক্লিয়াসে থাকে। তারপর হচ্ছে ইট ইজ সিলেক্টিভলি পারমিয়েবল হ্যাভিং বি 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 permeable having carrier protein for transport and না, এটা হচ্ছে ফলস হবে, এটা ট্রু। আর সি কি, সি এটা, তাহলে সিটা হচ্ছে স্ট্যাকড থাইলাকয়েড ওয়ান ওভার আদার হুইচ ইজ দ্য সাইট অফ প্রোডাকশন অফ অ্যাসিমিলেটরি পাওয়ার। তাহলে এটা হচ্ছে এটা তো থাইলাকয়েড, হ্যাঁ, তাহলে এই সিটা হচ্ছে থাইলাকয়েড গুলো পরপর সাজানো আছে, তার মানে এটা হবে ট্রু হবে। দেন ডি কি, ডিটা হচ্ছে প্রেজেন্ট বিটুইন টু গ্রানা অ্যান্ড কন্টেন এনজাইমস অফ ডার্ক রিয়াকশন এটা হচ্ছে, এটাও ট্রু। It contains enzymes for synthesis of sugar and protein E. এটাও ট্রি। So here A, T, B false, C, T, D, T and E, T। তাহলে এখানে কি হবে, 23, সি অপশনটা হচ্ছে সঠিক। তারপর
The organelle X is associated with the detoxification of drug. Detoxification of drug. It involves in the muscle contraction by the release and uptake of calcium ion. Identify X organelle. So here the function of the cellular or cell organelles are given. So function muscles contractions করে release and uptake calcium. So which one is? So the correct answer is smooth endoplasmic reticulum, but rough reticulum protein synthesis, protein and the appearance of which of the following is characteristic property of a unique phases sites at which crossing over occurs in between non-sister chromatins of the homologous chromosome. Correct answer হবে A. Option A. Next question 26. The spindle assembly checkpoint delay on the onset of anaphase until the chromosomes are properly aligned on the spindle. What would be the result if a failure of this checkpoint allowed anaphase to initiate? No change will occur. Half of the chromosome will migrate normally. Non-disjunction may occur rather than cytosine cell will enter the G1 phase. So the correct answer is C. Non-disjunction occur. 27. How many of the following properties are related to lysosome? Membrane bound vesicular structure, hydrolysis, basic pH formed in rough endoplasmic reticulum, capable of digesting nucleic acid. How many of the following properties are related to lysosome? Membrane bound vesicular এটা related, হাইড্রোলাইজ করে এটা রিলেটেড, বেসিক এটাও রিলেটেড, অ্যান্ড এটা তো হবে না। 1 2 3 এটা, সো 3 বি অ্যান্সার 3।
this so next question connect করছে hello 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 সাউন্ড ওকে শোনা যাচ্ছে সাউন্ড কি শোনা যাচ্ছে সাউন্ড কি শোনা যাচ্ছে ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে কি সাউন্ড পরের কোশ্চেন গুলো দেখি কি হয় Question number 1 again. A common characteristic of plant seed tube cells and most of mammalian erythrocyte is তাহলে আমরা জানি এরিথ্রোসাইট মানে আরবিসির ম্যাচিউর আরবিসির নো নিউক্লিয়াস মানে নিউক্লিয়াস থাকছে না আবার and sieve টিউব সেলস হচ্ছে ফ্লোয়েমের কম্পোনেন্ট এবং it don't have no nucleus so তাহলে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার এখানে অবভিয়াসলি অ্যাবসেন্স অফ নিউক্লিয়াস হবে এর কারেক্ট অ্যান্সার এবার যদি বলা যায় যে মাইটোকন্ড্রিয়া অলসো মাইটোকন্ড্রিয়া অ্যাবসেন্ট থাকে ইন সিবপ্লেটে মাইটোকন্ড্রিয়া অ্যাবসেন্ট থাকে আর হিমোগ্লোবিন যেটা সেটা হিমোগ্লোবিন আরবিসিতে হিমোগ্লোবিন থাকে ঠিক আছে আর বাট দিজ আর নট কমন সো বাট
তাহলে এখানে দিজ আর নট কমন। হিমোগ্লোবিন আর বেশি থাকছে, বাট হচ্ছে এতে থাকছে না, সেই জন্য এটা কমন হবে না। আর সেল ওয়াল তো সি প্লেটে থাকে কিন্তু এতে থাকে না, এটাও কমন হচ্ছে না। মাইটোকন্ড্রিয়া কমন হচ্ছে না, তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হবে এটা। নেক্সট কোশ্চেন, সিলেক্ট ওয়ান হুইচ ইজ নট ট্রু ফর রাইবোজোম। তাহলে এখানে ট্রু, তাহলে মেড আপ অফ টু সাব ইউনিট, দিস ওয়ান ইজ কারেক্ট। ফর্ম পলিজোম, এটাও ঠিক। মে অ্যাটাচ টু এমআরএনএ, এটাও, এবং have no rule in protein synthesis, this is not correct. So you have to find out from this question, not true, so the D is the correct answer. Ribosome two subunit নিয়ে তৈরি, two subunit prokaryotic cell, prokaryotic আছে 50s and 30s, eukaryotic আছে 60s 40s, so this one is true. And polysomes, several ribosome attached to the single mRNA, এখানে হচ্ছে পরের কোশ্চেনে চলে, পরের কোশ্চেনে যাক। পরের কোশ্চেনটা হচ্ছে হুইচ ওয়ান অফ দিজ is not eukaryote? Euglena eukaryote, Euglena agaricus and Spirogyra, all are, and Anavina is the only organism which is prokaryotic. So the correct answer is, so next question, which one of the following stain is not used for staining chromosome? বেসিক ফোকসিনটা কি কাজে ইউজ হয়? সেটা হচ্ছে স্টেনিং অফ
staining of a human chromosome. আর মিথিলিন ব্লু এটা কোন কাজে ইউজ হয়, সেটা হচ্ছে টু স্টেন নিউক্লি গলজি বডি অ্যান্ড তাহলে নিউক্লিয়াস হলে এটাও ক্রোমোজোমকে করে। আর কারমাইনটা হচ্ছে এটাও নিউক্লিয়াসকে এটা করে, নিউক্লিয়াসকে স্টেন করে, ক্রোমোজোমকে স্টেন করে। তাহলে স্যাপ্রানিন will be the correct answer, and saponin is used in gram staining. এটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াকে স্টেন করার জন্য লাগে, ব্যাকটেরিয়া স্টেনিং। The next question, different cells have different sizes. Arrange the following cell in an ascending order of their size. Choose the correct option among the following. So from here, smallest cell mycoplasma smallest, then bacteria, one, then bacteria, then a human RBC, then ostrich egg. So here correct answer will be 1432. So the correct answer is A. Next question, which of the following features is common to prokaryotic and many eukaryotes? So now, which one of the following feature is common to prokaryotes and many karyotes? So chromatin material present, but sometimes it's naked thake. So correct answer will be the cell wall. Cell wall will be the correct answer. Nuclear membrane eukaryotic থাকে বাট প্রোক্যারিওটিক থাকে না। মেমব্রেন বাউন্ড সাব অর্গানেলস প্রেজেন্ট, সো এটাও ইউক্যারিওটিক থাকে, প্রোক্যারিওটিক থাকে না। সো ক্রোমাটিন genetic material in prokaryotic is naked and not in
Who proposed the fluid mosaic model of plasma membrane? So the correct answer is Singer and Nicholson. Which one of the following statement is true for secretory cells? True. তাহলে Golgi apparatus, it's not absent, not true. Rough individual reticulum is usually observed in the এটা answer correct, and only smooth present এটাও হবে না, এটাও হবে না. So what is the tonoplast? Tonoplast is a membrane boundary of vacuole of plant cells. So the correct answer is which of the following is not true of eukaryotic cells? Cell wall is made up of peptidogland. No, this is not correct. It is ribosome, এটা ঠিক আছে. Mitochondria contain circular DNA, এটাও ঠিক আছে. Membrane bound organelles are present. This is not. Membrane bound organelles are present. এটাও ঠিক আছে. So the not true বলেছে, তাহলে option A. Which of the following statement is not true for plasma membrane? It is present in both plants. No, this is not. All. Which of the following is not true? It is present in both plant and animal. Plasma membrane both plant में থাকে. Lipid is present as bilayer in it. এটাও ঠিক আছে. And proteins are present integrated as well as loosely. This is also true. And the carbohydrate is never found. No, plasma membrane also have carbohydrate as glycoprotein and glycolipid. So the correct answer is D. Next question. Plastid differ from mitochondria on the basis of one of the following features. Mark the correct right answer. Presence of two layers of membrane, presence of ribosome, both mitochondria and plastid both have two layers of membrane. Presence of ribosome, they both have ribosomes. Presence of thylakoid, no, এখানে mitochondria don't have thylakoids, but plastid have thylakoids. And presence of DNA, they also both have. So this is the correct answer. Which of the following is not function of cytoskeleton in a cell? Which of the intracellular transport is not function of cytoskeleton? Maintenance of cell shape and structure, this is function. Support the organelle and cell motility. So the correct answer is option A. The stain used to visualize mitochondria is option Janus green.
জেনাস গ্রিন, মাইটোকন্ড্রিয়াকে স্টেন করার জন্য জেনাস গ্রিন দরকারি। দিস ইজ দ্য নেক্সট। আজকে দিস ইজ দ্যাট ইজ ফর টুডে। Next live we will discuss another sets of question.